Hi everyone, welcome back to my channel. Today I'm going to discuss Kubernetes. Kubernetes practically చేసి చూపిస్తాను. Like deploying a pod. By using deployment, I'm going to deploy a pod. See, ఈరోజు నేను పాడ్ని డిప్లాయ్ చేస్తాను. నథింగ్ బట్ క్రియేటింగ్ ఏ పాడ్స్ని క్రియేట్ చేస్తాను by using deployment. Deployment is nothing but creating pods and managing pods by using deployment. So today's class about the deployment, like creating pods by using yaml.file. yaml.file లో నేను yaml.file రాసి pods ఎలా క్రియేట్ చేయాలో మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. టుడేస్ క్లాస్ అబౌట్ దట్. Entire class revolves around the creating YAML.file and creating clusters, creating kubectl, and creating your container runtime and installing all these things. Today I'm going to do. Yesterday, in practical theory yesterday's class lo cheppanu. I think I explained clear cutly in the theory class. Kubernetes theory lo explain everything. I think you have to visit that particular video. Video may visit in tarvata you have to come back to here, because first you have to listen theory. Theory is very important to get understand practical. So that is the reason why I have explained in the theory. Theory of 30 to 40 minutes cheppanu. Everything with regarding to what is Kubernetes, what exactly clusters ఏమేమి ఉంటాయి, మాస్టర్ నోడ్, నథింగ్ బట్ కంట్రోల్ ప్లేన్, as well as వర్కర్ నోడ్స్ ఉంటాయి, how many worker nodes, and also master node contains how many components, worker node contain how many components, how these components are work, what are their functions, what are their functionality, how they functions together to deploy a pod. Nothing but deploying a pods, you know what is a pod is nothing but a wrapper box. A wrapper box inside, containers are exist, containers containing the application code and required dependencies. So this is the actual process to run a website. Nothing but the reason for the creation of pods or Kubernetes is main reason is to running any website, any application, any website and run చేయడానికి. For example, ఈ మెటా కానీ గూగుల్ కానీ ఎనీ వెబ్సైట్ నువ్వు అది రన్ అవ్వాలంటే దే షుడ్ బి ప్రాపర్ స్మూత్గా రన్ అవ్వాలంటే దే షుడ్ బి పాడ్స్ అనేది వెనకాల రన్ అవుతూ ఉండాలి. నథింగ్ బట్ బ్యాక్గ్రౌండ్లో నీ కంటైనర్స్లో నీ కోడ్ అనేది రన్ అవుతూ ఉండాలి. దెన్ ఓన్లీ మీ వెబ్సైట్ అనేది స్మూత్గా సాఫ్ట్గా వర్క్ అవుతూ ఉంటుంది. అదర్వైజ్ ఇట్ విల్ గెట్ బఫర్ అండ్ ట్రబుల్ అవుతూ ఉంటుంది. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ వై వీఆర్ క్రియేటింగ్ పాడ్స్ అందుకే క్రియేట్ చేసి క్యూబర్నెటీస్లో రన్ చేస్తూ ఉంటారు. So let me start the video. I am going to launch instance in AWS. So let me launch the instance. So my website, I will name it as Kubernetes. So because I am going to deal the Kubernetes in a practical way, so let me select Ubuntu OS, launch, proceed without. Okay, it's pending. Let me refresh it. Yeah, it's running now. I will connect to my EC2 instance. Terminal connect avvalanu. It's establishing connection. So yeah, it's got connected. Let me clear the screen. See, before you are going to create anything, you have to install prerequisites on the install cheyali. I install cheste gaani you can't get into the creation of pods by using deployment. Meeru pods ni create cheyaleru. You have to install first. Meeru install cheyali first, then only you are able to create pods. Firstly, what are the prerequisites? And there are certain commands to install. So a commands and it's bit heavy, and I brought from the క్యూబర్నెటీస్ డాక్స్ నుంచి తీసుకొచ్చి నేను నా గిట్హబ్లో నేను అది క్లబ్ చేశాను అన్ని కమాండ్స్. నా రెపో ఇది, ఇట్స్ మై రెపో. యూ కెన్ విజిట్ ఎనీ టైమ్. ఐ థింక్ ఆల్ ద క్లాసెస్, నేను ఇప్పుడుగా చెప్పిన ప్రతి ఒక్క క్లాసెస్ కమాండ్స్ అన్ని ఇక్కడే ఉన్నాయి. సో జస్ట్ ఫోక్ మై రెపో, యూ విల్ గెట్ ఆల్ ద థింగ్స్. సో రైట్ హియర్ ఐ థింక్ దీస్ ఆర్ ద థింగ్స్ యూ హ్యావ్ టు డూ రైట్ నౌ టు గెట్ ఇన్స్టాల్ kubectl as well as cluster. Kubernetes cluster, not cluster, it's about giving permissions. Then I will create clusters. So let me update it first. You know why I will do update? I think my previous videos lo anni cheppane untanu nenu enduku update chestanu, because it will update everything up to date.
it won't show any outdated అన్న applications కానీ any versions కానీ చూపించదు. It will show updated. That is the reason why I'm doing update. So it's unpack అవుతుంది, just wait for it. సో మీరు ఫోక్ చేసుకోండి, దీస్ ఆర్ ద ఇంపార్టెంట్ కమాండ్స్. డాకర్ ఎందుకు వచ్చిందా ఇది కూడా నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సో డాకర్ ఎందుకు వచ్చింది సార్, అలా అయితే డాకర్లో చేయొచ్చు కదా అంటారు. ఐఎమ్ నాట్ ఇన్ డాకర్, యూ హ్యావ్ టు నో. నేను కాంపోనెంట్స్ చెప్పేటప్పుడు వర్క్ నోడ్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ ది kubectl, ఇంకా నాట్ kubectl, kubelet అనేది ఒకటి ఉంటుంది. అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఆఫ్టర్ వాట్ యూ హ్యావ్ క్యూబ్ ప్రాక్సీ ఉంటుంది. దెన్ ఆఫ్టర్ యూ హ్యావ్ కంటైనర్ రన్ టైమ్ అనేది ఏంటంటే, టు రన్ ఏ కంటైనర్ యూ నీడ్ ఏ కంటైనర్ రన్ టైమ్. ఆ కంటైనర్ రన్ టైమ్ డాకర్ను కూడా ఒక కంటైనర్ రన్ టైమే అంటారు. డాకర్ ఈస్ ద మోస్ట్ పాపులర్ కంటైనర్ రన్ టైమ్. వెన్ యూ క్రియేట్ కైండ్ క్లస్టర్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు కంటైనర్స్ కావాలి. కంటైనర్ రన్ టైమ్ విల్ క్రియేట్ అండ్ స్టార్ట్ కంటైనర్స్. ఫర్ దట్ యూ నీడ్ ఏ కంటైనర్ రన్ టైమర్. ఆ రన్ టైమర్ ఎవరంటే డాకర్ అనేది. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ వై ఐఎమ్ ఇన్స్టాలింగ్ డాకర్. మీకు క్లస్టర్స్ అంటే ఏందో చెప్పాను. వాట్ ఆర్ ద క్లస్టర్స్? యూ హ్యావ్ టు నో క్లస్టర్స్. నేను క్లస్టర్స్లో వాట్ ఆర్ ద మెయిన్ క్లస్టర్లోనే జరిగేది అంతా. Kubernetes క్లస్టర్ ఆర్కిటెక్చర్ మొత్తం నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను సపరేట్ వీడియోలో, అదే థియరీలో. యూ కెన్ గో త్రూ ఇట్. మీకు క్లస్టర్స్ అంటే ఏమేంటో తెలియాలంటే యూ హ్యావ్ టు నో, లైక్ యూ హ్యావ్ టు kind is a cluster, minikube is a cluster, as well as there is another cluster called as cops is a cluster. These are the famous clusters to install your things, to install or deploy your pods by using deployment. Clusters అనేవి చాలా ఇంపార్టెంట్. సో దట్స్ వై టుడే I took kind cluster. Kind is a very lightweight. That is the reason why I use a client cluster. For the demo కోసం నేను kind cluster ని యూజ్ చేస్తున్నాను. సో యూ హ్యావ్ టు యూజ్ ఎనీథింగ్ బేస్డ్ ఆన్ యువర్ మెమరీ. EC2 ఇన్స్టెన్స్ మెమరీ ఎంత ఉందో చూసుకొని మీరు మీ యొక్క క్లస్టర్స్ని ఇన్స్టాల్ చేయాలి. సో అదర్వైజ్ సమ్ క్లస్టర్స్ ఏంటంటే వాటి మెమరీ యూసేజ్ ఎక్కువ ఉంటుంది. ఇట్స్ వెరీ హార్డ్, చాలా టఫ్ ఉంటుంది. మీరు ఇన్స్టాల్ చేసి ఒకవేళ ఒక 2-3 వర్కర్ నోడ్స్ ఒక మెయిన్ మాస్టర్ నోడ్ రన్ చేయాలంటే ఇట్స్ వెరీ బిట్ డిఫికల్ట్. సో ఐ థింక్ ఐ గివ్ పర్మిషన్స్ ఆల్సో. లెట్ మీ సూడో స్టార్ట్ చేద్దాం. sudo systemctl start, forgot it. Sudo ctl start docker. So let me up arrow చేసి enable చేద్దాం. ఇప్పుడు let me enable docker. So synchronize అయిపోయింది. It's created. Let me create my kubectl. You already know what is kubectl. Kubectl is all about the kubectl is something which is talk to the cluster తో మాట్లాడేది ఇదే. For example, if you want to know how many nodes are running, what you do, kubectl get nodes అని రాస్తాం. Why? Because kubectl will directly communicate to your cluster తో మాట్లాడేది. So it act like a interpreter, అదే ఒక మెసెంజర్ లాగా. ఎవ్రీథింగ్ ఇట్ విల్ కమ్యూనికేట్ టు క్లస్టర్ అండ్ టు అస్. ఇట్ విల్ అడిగి మనకి ఏం కావాలో ఇట్ విల్ గివ్ టు అస్. సో ఇట్ యాక్ట్ లైక్ ఏ మాస్టర్, లైక్ ఇట్స్ మెయిన్లీ యూజ్డ్ ఫర్ ది టాకింగ్ టు ద క్లస్టర్. సో kubectl is very important. మీకు ఏది కావాలన్న రెస్పాన్స్ బ్యాక్, యూ వాంట్ టు గెట్ ఎనీ రెస్పాన్స్ ఫ్రమ్ ది Kubernetes cluster by using kubectl. Kubectl will talk to the Kubernetes cluster. So it's like a process. ఇది kubectl మాట్లాడేది Kubernetes clusters. సో దే ఆర్ ఆస్కింగ్ ఫర్ get nodes. kubectl get nodes అన్నాం కాబట్టి నాకు నోట్స్ కావాలి. నోట్స్, వాట్ ఆర్ ద నోట్స్ ఎగ్జిస్ట్ అని అడిగిద్ది దేన్ని, క్లస్టర్ని. ఇట్ విల్ షో పాడ్స్ అని అడిగిద్ది kubectl, అది తెచ్చిచ్చింది. ఫైనల్గా నేను వన్ వర్డ్ చెప్పాలంటే kubectl అనేది ఇట్ విల్ డైరెక్ట్లీ టాక్ టు యువర్ Kubernetes క్లస్టర్ అని చెప్పొచ్చు, వన్ వర్డ్లో చెప్పాలంటే. దట్ ఈస్ ద రీజన్ వై ఐఎమ్ ఇన్స్టాలింగ్ kubectl. Let me install dependencies. Let me copy.
paste it here. Okay, let me do. So you have to, before you installing your required permission for your kind cluster, you have to do all these things. Those are very important. So that is the reason why I'm doing all these things. So it's not necessary to remember all these things. It's like a prerequisites. ఈ లేకుండా మీరు చేయలేరు కాబట్టి ప్రీ రిక్విజిట్స్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే ఈ కంపల్సరీ ఉండాలనేది దాని మీనింగ్. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ వై ఐఎమ్ డూయింగ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. సో ఇట్ షుడ్, ఇవన్నీ మీరు మీ టెరాఫామ్ మీ Q8s నథింగ్ బట్ మీ Kubernetes డాక్యుమెంట్స్లో ఉంటే ఇట్స్ నాట్ బిట్ డిఫికల్ట్. బట్ నేను మీకోసం అనేది ఐ బ్రాట్ ఇట్ అండ్ క్లబ్డ్ ఇట్ ఇన్ మై గ్రిప్ ట్రిపో. మీరు అది ఫోర్స్ చేసుకుంటే బై యూజింగ్ దట్ యూ కెన్ డూ. సో ఇన్స్టాల్ అవుతుంది, ఇట్స్ గెటింగ్ ఇన్స్టాల్. సో ఫెచ్ అవుతుంది. ఇట్ విల్ టేక్ సమ్ టైమ్, 1 minute or 2 minutes అలా తీసుకుంటారు. సో బ్యాక్గ్రౌండ్లో లాట్ ఆఫ్ వర్క్ జరిగిద్ది ఒక ఇన్స్టాలేషన్ జరగాలంటే. సో లెట్ మీ క్లియర్ ఇట్. ఓకే, so let me check the version. See, to check that your kubectl got installed or not, you have to use a command called kubectl version -- client version. అదొక కమాండ్ వాడితే you will get to know that మీ kubectl ఇన్స్టాల్ అయిందా లేదా అని తెలిసిద్ది. That's how you have to do. So let me install permissions for the installation of your kind cluster. So let me do it. Okay, it's got permissions. Let me create a cluster. So you have to know how to create a cluster. So there is a command called దానికి ఒక కమాండ్ ఉంటుంది ప్రాపర్గా ఫర్ ది క్రియేషన్ ఆఫ్ యువర్ kubectl కైండ్ క్లస్టర్ క్రియేట్ చేయడానికి ఒక కమాండ్ ఉంటుంది. నాట్ లైక్ దట్, చాలా కమాండ్స్ ఉంటాయి. సో ఫర్ ది క్రియేషన్ ఆఫ్ క్లస్టర్ కావాలంటే లైక్ యూ హ్యావ్ టు యూజ్ కమాండ్ కాల్డ్ కైండ్ create cluster. Spellings కూడా you should not miss. Everything should be on point, like hyphen name. సో టుడే డెమో కాబట్టి డెమో క్లస్టర్ అని నేను నేమింగ్ కన్వెన్షన్ ఇస్తున్నాను. సో కైండ్ క్రియేట్ క్లస్టర్ అనేది, కైండ్ క్రియేట్ క్లస్టర్ నథింగ్ బట్ ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ కైండ్ టు క్రియేట్ ఎ క్లస్టర్. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ వై hyphen name is the naming of my cluster. నేను క్లస్టర్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను బై యూజింగ్ కైండ్. సో దట్ నా క్లస్టర్ నేమ్ ఏంటంటే డెమో క్లస్టర్ అనేది అది నా నేమ్. సో ఇట్స్ ఎన్ష్యూరింగ్ ఇట్స్ అన్ప్యాక్ అవుతుంది, ఇన్స్టాలేషన్ అవుతుంది. So it will take some time for 1 to 2 minutes. I have to wait. After that I am going to write a YAML file రాయబోతున్నాను ఫర్ ది ఇన్స్టాల్ ఫర్ Nginx అనే ఒక వెబ్ సర్వర్ని, ఒక అప్లికేషన్ మనం ఈరోజు డిప్లాయ్ చేయబోతున్నాం. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ వై ఐ హ్యావ్ టు రైట్ ఏ ఫైల్. సో ensuring node images, you will get control plane node images వస్తాయి. సో మీ యొక్క మెమరీ స్పేస్ని బట్టి ఎన్ని వర్కర్ నోడ్స్ ఉంటాయి, నువ్వు ప్రీ కోడ్ ఇచ్చుకోవచ్చు లైక్ 3 వర్కర్ నోడ్స్ 1 మాస్టర్ నోడ్ అని. బట్ బేస్డ్ ఆన్ యువర్ కన్వీనియన్స్, ఈ డెమో కాబట్టి నేను ఒక కంట్రోల్ ప్లేన్లోనే చేస్తున్నాను. సో ఇట్స్ గెటింగ్ ఇన్స్టాల్. ఓకే, ఇట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్. లెట్ మీ క్లియర్. క్లస్టర్ క్రియేట్ చేసేసాను. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డిప్లాయ్ ఏ పాడ్, డిప్లాయ్మెంట్ చేయాలంటే పాడ్కి డెఫినెట్లీ దే షుడ్ హ్యావ్ ఏ YAML ఫైల్ ఉండాలి. సో ఐ విల్ రైట్ YAML ఫైల్ అనేది ఇంపార్టెంట్. YAML ఫైల్లో మీరు డిఫైన్ చేస్తారు ఏమేమి కావాలి అని. సో హౌ మెనీ కంటైనర్స్, నథింగ్ బట్ హౌ మెనీ పాడ్స్ యూ వాంట్. సో నేను కంటైనర్స్ పాడ్స్ ఆల్టర్నేటివ్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తున్నాను అంటే బోత్ వన్ అండ్ ఆల్ రెండు ఒకటే. ఐదర్ యూ కెన్ కాల్ ఐదర్ వేస్లో పిలవచ్చు, లైక్ పాడ్స్ అనవచ్చు, కంటైనర్ అనవచ్చు. బట్ పాడ్ ఇస్ లైక్ ఏ ర్యాపర్ బాక్స్ టు కీప్ సేఫ్ ఫర్ ది కంటైనర్స్ కంటైన్ ద అప్లికేషన్ అనేది డిస్టర్బ్ కాకుండా పాడ్స్ అనేది యూజ్ అయ్యేది. మనం డాకర్లో కంటైనర్స్ అంటాం, క్యూబర్నెటిస్లో పాడ్స్ అంటాం. సో దట్స్ ద బేసిక్. టుడే ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ YAML ఫైల్ సో దట్ ఐ విల్ ఆటోమేట్ పాడ్స్. మీ ఎన్ని క్రాష్ అయిపోయిన తర్వాత కూడా మళ్ళీ కొత్త పాడ్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది. అది చేసి చూపిస్తాను. ఫస్ట్లో ఐ విల్ రైట్ YAML ఫైల్. సో ఫస్ట్లీ నేను గిట్ నుంచి క్లోన్ చేయకుండా డైరెక్ట్ ఇక్కడే విమ్ ఎడిటర్ వాడి నేను ఒక YAML ఫైల్ని ఒకటి క్రియేట్ చేస్తాను. వెయిట్ ఫర్ దట్. సో ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, నా YAML ఫైల్ అది.
So it's very important. .yaml. సో ఐఎమ్ కీపింగ్ దట్ పర్టికులర్ నేమ్ ఎంజినిక్స్ కాబట్టి నేను అలానే దాని పేరే పెట్టేస్తున్నాను. విమ్ ఎంజినిక్స్ స్పెల్ చూసుకోండి, ఎన్జిఐఎన్ఎక్స్. డిప్లాయ్మెంట్ అది కూడా ప్రాపర్. దేనికంటే ఏం చెప్తున్నానో తర్వాత మీకు యూజ్ అయ్యేది. ప్రతి ఒక్క పాయింట్ చాలా కీ రోల్ ప్లే చేస్తుంది. సో లెట్ మీ ఎంటర్ ఇన్ టు ది విమ్ ఎడిటర్, ఎస్కేప్ ఐ. సో లెట్ మీ స్టార్ట్ రైటింగ్ మై యామెల్ స్క్రిప్ట్. యామెల్ స్క్రిప్ట్ ఎలా ఉంటుందో నేను రాసి చూపిస్తాను. బేసికల్గా మీరు Kubernetes డాక్స్లోకి వెళ్తే యూ కెన్ ఫైండ్ ద document of how to write a basic Kubernetes script, nothing but your YAML file ఎలా రాయాలి చూపిస్తుంది. సో మోస్ట్లీ కంపెనీస్లో ఏం చేస్తారంటే దే డోంట్ ఈవెన్ ఫస్ట్ రాసిన తర్వాత చెప్తాను మీకు క్లియర్ కట్గా. లెట్ మీ స్టార్ట్ వర్షన్. నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఇదంతా ఏందో మీకు. సారీ, after that I'll explain everything, don't worry about that. So there's spell mistake. సో API వర్షన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నా ఎందుకు రాస్తున్నాను ఆ పాయింట్. లాటర్ యూ విల్ గెట్ అండర్స్టాండ్. kind. ఈ మెటా డేటా అంటే ఏంది, ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఎవ్రీథింగ్. సో మీకు తెలియాలి కాబట్టి ఫస్ట్ రాస్తున్నా కాబట్టి తర్వాత మీకు క్లియర్ కట్గా అర్థం చేసి చెప్తాను నేను. deployment. So after that స్పెసిఫికేషన్స్ అంటారు వీటిని, నేను చెప్తాను అది. డోంట్ వరీ అబౌట్ దట్. సో నేను ఎందుకు ఇంత కాషియస్గా రాస్తున్నానంటే ఒక చిన్న రెప్లికాస్, నథింగ్ మై పార్ట్స్ తర్వాత చెప్తాను. చిన్న స్పెల్ తప్పైనా ఎగ్జిక్యూట్ కాదు స్క్రిప్ట్. హౌ నాట్ ఓన్లీ స్పెల్, ఇండెంటేషన్ బ్లాక్స్, నథింగ్ బట్ నీ స్పేసెస్ తప్పైనా ఎగ్జిక్యూట్ కాదు స్క్రిప్ట్. అంత కోర్ ప్లే చేసేది, అంత ఇంపార్టెంట్ ప్రతి ఒక్క పాయింట్, ప్రతి ఒక్కటి. సో బేసికల్గా అయితే ఇది మీకు అవసరం లేదు. మీకు జస్ట్ రియల్ టైంలో ప్రాజెక్ట్ Kubernetes డాక్స్లోకి వెళ్ళి మీరు ఫ్రేమ్ వర్క్ కాపీ చేసుకుంటారు టెంప్లెట్. దాని తర్వాత మీరు వెయిట్ ఫర్ సెకండ్. ఓకే, లేబుల్స్, దట్స్ ద లేబుల్స్. సో స్పెల్ కరెక్ట్ ఉండాలి. దట్ ఈస్ ద రీజన్ వై ఐఎమ్ రైటింగ్ దిస్. Okay, let me finish it with the column and enter. After that you have to write application app. So nginx. So after that you have to do template. So template is very important. You have to do metadata రాయాలి. సో మీరు ప్రతి ఒక్క పాయింట్ అనేది క్లియర్ కట్గా మీరు రాస్తేనే యూ గెట్ టు అండర్స్టాండ్. లేకపోతే సఫర్ అవ్వాల్సి వస్తుంది తర్వాత. మీరు ఒకవేళ కోడ్ ఎగ్జిక్యూట్ కాదు,
అంటే ఐ మీన్ దట్ స్క్రిప్ట్ డోంట్ ఎగ్జిక్యూట్ మనం రాయకపోతే సరిగ్గా. దిస్ ఇస్ హౌ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు రైట్ ఇన్ రియల్ టైమ్స్లో కూడా ఇలానే రాస్తారు. సో సో అందుకే ఇంత కాషియస్గా స్పేసెస్ అనేవి చాలా ఇంపార్టెంట్. యూ హ్యావ్ టు గివ్ స్పేసెస్ యాజ్ ఎగ్జాక్ట్లీ యాజ్ దేర్ ఇన్ ది డాక్స్లో ఎలా ఉంటుందో అలానే ఇవ్వాల్సి వస్తుంది మీరు. సో ఓకే, నాట్ హియర్ స్పేస్. స్పెల్ చూడండి, ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టు గివ్ స్పెల్లింగ్స్. సో ఇట్స్ అ పోర్ట్ నెంబర్. నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ పోర్ట్ నెంబర్. See, this is how you have to write your basic Kubernetes స్క్రిప్ట్ అనేది ఇలా రాయాల్సి వస్తుంది. సి స్పెల్స్ కూడా చూడండి. ఏపీఐ వర్షన్, యాప్స్ 1, కైండ్, డిప్లాయ్మెంట్, మెటాడేటా. మెటాడేటా ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. యూ హ్యావ్ టు గివ్ నేమ్స్, ఎంజినిక్స్, తర్వాత స్పెసిఫికేషన్స్ as well as replicas, సెలెక్టర్స్ యూ హ్యావ్ టు స్పెల్ కరెక్ట్ ఉందో లేదు చూడాలి. ఆ తర్వాత మ్యాచ్ లేబుల్స్, తర్వాత యాప్, ఎంజినిక్స్, యాప్ అండ్ అప్లికేషన్ నేమ్, టెంప్లెట్ యూ హ్యావ్ టు గివ్ టెంప్లెట్ అనేది ఇవ్వాలి ప్రాపర్గా. తర్వాత మెటాడేటా చూడాలి. తర్వాత లేబుల్స్ ఎగ్జాక్ట్గా ఉన్నాయో లేదో మీరు చెక్ చేసుకోవాలి. స్పెల్స్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఒక్క స్పెల్ పోయినా మీకు ఎగ్జిక్యూట్ కాదు ఎంజినిక్స్ అనేది అప్లికేషన్, బికాస్ దట్స్ హౌ క్యూబర్నెటీస్ యాక్చువల్లీ వర్క్స్ ఇన్ రియల్ టైంలో కూడా అంతే వర్క్ అయింది కాబట్టి. సో కంటైనర్స్, ఓకే, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ గుడ్. నేమ్, ఎంజినిక్స్, తర్వాత నేమ్ నేమ్ ఎంజినిక్స్, ఇమేజ్ ఎంజినిక్స్ లేటెస్ట్. నా ఇమేజ్ నేను ఎంజినిక్స్ అప్లికేషన్ వెబ్సైట్ కాబట్టి అంతే ఇచ్చాను. పోర్ట్స్, తర్వాత అండ్ కంటైనర్ పోర్ట్. సో ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ దిస్ మీన్. అసలుకి ఇది ఒక ఏపీఐ వర్షన్స్ అనేది ఏంది. ఏపీఐ వర్షన్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ యూ క్యూబర్నెటీస్ ఎగ్జాక్ట్ వర్షన్. అందుకనే మనం ఏపీఐ వర్షన్ అనేది ఒక డిఫైన్ చేస్తాం. యాప్ వివర్ నుంచి చూసారా, మనం వాటి డిఫైన్ చేస్తాం ఎగ్జాక్ట్ వాట్ ఈస్ ద వర్షన్ ఆఫ్ ఇట్. దట్ ఈస్ ద రీజన్ వై వీ రోట్ API version. It will define which version of the Kubernetes you are using. So kind, why, what is a kind is nothing but what you are going to do, మీరు ఏం చేయబోతున్నారు, deployment. That is the reason why I write kind. Metadata is all talk about the మీ డిప్లాయ్మెంట్ నేమ్. అంటే మెటాడేటాలో నేమ్ అని చూసారా, నీ నేమ్ మీద డిప్లాయ్ చేసే నేమ్ ఫస్ట్ నేను రాసిన ఎంజినిక్స్ డిప్లాయ్మెంట్. అదేగా నేను రాసిన ఎంజినిక్స్ -deployment .yaml. అది రెప్లికాస్, వాట్ ఈస్ ద స్పెసిఫికేషన్స్ రెప్లికాస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ మీరు ఎన్ని అయితే ఇక్కడ ఇస్తారు అన్ని పాట్స్ ఆడ క్రియేట్ అవుతాయి. 3 ఇస్తే 3 క్రియేట్ అవుతాయి. ఇట్స్ లైక్ కంట్రోల్. ఇదే మెయిన్
This replicas part is very important because for the creation of pods create చేసేది ఇదే. తర్వాత సెలెక్టర్స్, సి సెలెక్టర్స్ నథింగ్ బట్ ఆఫ్టర్ టెంప్లెట్ ఉంటుంది చూసారా, టెంప్లెట్ ఈజ్ లైక్ ఏ అదే మెయిన్ పాడ్కి బ్లూ ప్రింట్. ఎవ్రీ పాడ్ ఏం జరగాలి, ఎన్ని పాడ్స్ క్రియేట్ అవ్వాలి, ఈ టెంప్లెట్లో నుంచి మొదలైతే లేబుల్ నేమ్ ఏంటి, ఎంజినిక్స్ ఇమేజ్ చూసాడు అక్కడ. ఇమేజ్ అనేది ఎంజినిక్స్ అనే ఇమేజ్ వెబ్ సర్వర్ని మనం ఈరోజు డిప్లాయ్ చేయబోతున్నాం. సో సార్ మీరు ఎంజినిక్స్ ఇమేజ్ ఎక్కడి నుంచి సెట్ చేయాలి సార్ అంటే, ఆటోమేటిక్గా Kubernetes బై డిఫాల్ట్ ఇట్ విల్ పుల్ ఇమేజ్ ఫ్రమ్ ది డోకర్ హబ్ నుంచి ఆర్ ఎనీ అదర్ రిజిస్ట్రీ నుంచి పుల్ చేసుకుంటుంది. సో పుల్ చేసుకొని ఇట్ విల్ క్రియేట్ పాడ్స్ ఫ్రమ్ దట్ ఇమేజ్. యూ ఆల్రెడీ నో హౌ టు క్రియేట్ కంటైనర్స్ ఆర్ పాడ్స్. కంటైనర్స్ ఆర్ పాడ్స్ ఆర్ క్రియేటెడ్ ఫ్రమ్ ది ఇమేజెస్. ఎనీ ఇమేజ్, డోకర్ ఇమేజ్ కానీ ఏదో రిజిస్ట్రీ ఇమేజెస్ నుంచే మీరు కంటైనర్స్ పాడ్స్ని క్రియేట్ చేసేది. ఇమేజ్ ఇస్ ఆల్ అబౌట్ ది స్నాప్షాట్ యువర్ అప్లికేషన్ కోడ్ అండ్ యువర్ డిపెండెన్సీస్, రిక్వైర్డ్ డిపెండెన్సీస్ అనేది స్నాప్షాట్ నథింగ్ బట్ అదొక మొత్తం అదొక క్లబ్ అయ్యి ఆ ఇమేజ్లో ఉంటుంది. మీరు డాకర్లో చెప్పాను, మీరు ఒకసారి ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు గో త్రూ డాకర్ తర్వాత ఇక్కడ రావాలి. డాకర్లో డ్రాబ్యాక్స్ నుంచే Kubernetes అనేది ఇట్ విల్ గాట్ క్రియేటెడ్. సో యూ హ్యావ్ టు నో వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ పోర్ట్ అంటే మీకు తెలిసే ఉంటుంది, ఇట్స్ బేసిక్ థింగ్. సో మీరు వెనీ వెబ్ సర్వర్ ఏదో ఒక వెబ్సైట్ని కానీ, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎంజినిక్స్ అప్లికేషన్ని నువ్వు ఎంటర్ అవ్వాలంటే ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు ఎంటర్ ద డోర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ మీ పోర్ట్. ఫస్ట్ మీరు పోర్ట్నితో ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు టాక్ టు పోర్ట్, దెన్ ఓన్లీ ఇట్ విల్ గివ్ రెస్పాండ్ బై ద ఎంజినిక్స్. సో పోర్ట్ యాక్ట్ లైక్ ఏ డోర్లో యాక్ట్ చేసింది మీరు ఓకేనా అప్లికేషన్కి మాట్లాడాలంటే. సో ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ లైక్ దట్. సో లెట్ మీ recheck my code once. So everything is fine. Let me deploy it. మనం ఫస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేద్దాం. ఎగ్జిక్యూట్ అయితే ఎగ్జాక్ట్గా వచ్చింది, లేకపోతే ఇట్ విల్ త్రో ఎర్రర్స్. డెఫినెట్లీ ఇట్ విల్ త్రో ఎర్రర్స్ అనేది త్రో చేస్తుంది. సో లెట్ మీ ఎస్కేప్ column wq. Let me save it. సేవ్ అయిపోయింది. మనం చేసినది క్యాట్ కమాండ్ వాడు ఏం రాసానో చూద్దాం. సో దిస్ ఈజ్ ద థింగ్ విచ్ వీ రోట్. ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అయితేనే మీకు పాడ్స్ అనేది క్రియేట్ అవుతాయి. బికాస్ ద YAML స్క్రిప్ట్ మోస్ట్లీ టాక్ అబౌట్ ది క్రియేషన్ ఆఫ్ యువర్ పాడ్స్ అండ్ యువర్ పోర్ట్. నేను పోర్ట్ అంటే ఏందో చెప్పాను, ఇమేజ్. Where do you get image? By default, Kubernetes brings the image from your Docker Hub or any other registries. So image untene it's very possible for creation of pods gaani containers gaani create cheyadaniki use untadi. So let me apply. నేను అప్లై చేస్తాను ఇప్పుడు. లెట్ మీ క్లియర్ ఇట్ అండ్ అప్లై. kubectl అని ఎందుకో తెలుసుగా మీకు. kubectl యూజ్ టు టాక్ విత్ ది క్లస్టర్స్. మీకు ఏదైనా కావాలంటే రెస్పాన్స్ kubectl విల్ ఆస్క్ ద Kubernetes క్లస్టర్ అండ్ క్లస్టర్ విల్ గివ్ బ్యాక్. ఏది కావాలన్నా బై యూజింగ్ kubectl యూజ్ చేయాలి. సో నా ఇప్పుడు రాసిన YAML.fileని అప్లై చేయాలంటే kubectl యూజ్ చేసి అప్లై చేయాలి. kubectl అప్లై -m. సో లెట్ మీ మై nginx ఫైల్ నేను రాస్తాను. దట్ ఈస్ నేను అప్లై చేయాల్సిన nginx ఫైలే కాబట్టి. సో deployment.yaml. this is exact files look, the exact commands looks like. సో ఇది అప్లై, ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అయితే మీకు మీరు రాసిన స్క్రిప్ట్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోయి పాడ్స్ క్రియేట్ అయితే, ఇఫ్ దెర్ ఈస్ సంథింగ్ రాంగ్ ఇన్ ద స్క్రిప్ట్లో ఏమైనా తప్పు ఉంటే ఇట్ వోంట్ ఎగ్జిక్యూట్ అండ్ ఇట్ వోంట్ క్రియేట్ ఎనీ పాడ్స్ క్రియేట్ చేయదు. సో లెట్ మీ అప్లై. let's check once everything is correct. Okay, let me enter. So see pods create అయిపోయినాయి. How to check that your nodes and your pods are created అనే చెప్తాను. సో ఫస్ట్లీ యూ హ్యావ్ టు సీ హౌ నీ యొక్క పాడ్స్ నోడ్స్ క్రియేట్ అయినాయో లేదో తెలియాలి మీకు. యూ నో వాట్ ఈస్ ఎ నోడ్ ఈజ్ లైక్ ఎ వర్చువల్ మిషన్ ఆర్ EC2 ఇన్స్టెన్స్, బట్ ఇట్స్ రన్ ఇన్సైడ్ ఎ Kubernetes కాబట్టి. సో మీరు ఒక మినీ వర్షన్ ఇన్సైడ్ ద EC2 ఇన్స్టెన్స్లో చేస్తున్నారు. సో ఇట్ విల్ టేక్ లాట్ ఆఫ్ మెమరీ. అందుకే పాస్ట్ మీకు స్ట్రక్ అవడానికి రీజన్ కూడా అదే. నోడ్స్. సో డెమో క్లస్టర్ చూసారా, ఇదే మనం ఇందాక ఇన్స్టాల్ చేసింది. బై యూజింగ్ దిస్ మాస్టర్ నోడ్ యూజ్ చేసుకొని నౌ యూ విల్ క్రియేట్ పాడ్స్. యూ నో వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ కంటైన్ ఏ కంట్రోల్ ప్లేన్ అండ్ వర్కర్ నోడ్స్. లెట్ మీ క్లియర్ ఇట్. ఓకే ఫస్ట్ ఇప్పుడు పాడ్స్ ఇప్పుడు మనం చూసాం కదా. ఇప్పుడు పాడ్స్ అనేది పాడ్స్ ఇన్స్టాల్ అయినాయో లేదో చూసుకోవాలంటే దాన్ని నువ్వు క్లస్టర్ని అడగాలి బై యూజింగ్ ఏ కమాండ్ కాల్ kubectl get
pods. Now apply it. See, నేను రెండు క్లస్టర్స్ రెప్లికాస్లో మీకు మెన్షన్ చేశాను. వాట్ ఈస్ అబౌట్ ది రెప్లికాస్? రెప్లికాస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ ది క్రియేషన్ ఆఫ్ పార్ట్స్ అన్నాను. మీరు అక్కడ ఎన్ని మెన్షన్ చేస్తే అక్కడ ఇక్కడ అన్ని చూపిస్తాయి. సి, నేను రెండు మెన్షన్ చేశాను కాబట్టి నా రెండు ఇమేజెస్ అనేది డిస్ప్లే అయినాయి. రెండు పార్ట్స్ అంటారు వాటిని. యూ ఆల్రెడీ నో వాట్ ఈస్ ఎగ్జాక్ట్లీ a pod. Pod is like a wrapper box. Inside that you have a container, and the container inside there is application code and required dependencies for running your application. సో నేను ఇప్పుడు పాడ్స్ అనేది క్రియేట్ చేశాను. లెట్ మీ క్లియర్. సో సార్ నేను ఒక పాడ్ని డిలీట్ చేస్తూ కానీ పాడ్ మీరు అన్నారు కదా సార్, ఆటో హీలింగ్ ఆటో స్కేలింగ్ అని థియరీ క్లాస్లో చెప్పారు కదా. ఎలా జరిగిద్ది ఆటో హీలింగ్ ఆటో స్కేలింగ్ అంటే, ఒకవేళ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఒక కంటైనర్ క్రాష్ అయిపోయింది అనుకున్నాం. రియల్ టైంలో ఎంటర్ప్రైజెస్ లెవెల్లో క్రాష్ అవుతుంది సార్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నేను ఒక పాడ్ని డిలీట్ చేస్తాను. డిలీట్ చేస్తే మళ్ళీ ఆటోమేటిక్గా అన్నే పాడ్స్ వస్తాయి రెండే. సో దాన్ని డిలీట్ చేయాలంటే ఫస్ట్లీ నేను ఇమేజ్ ఐడి చూడాలి. kubectl get pods kada, get pods. Let me see image id. So that's my image id. Idi first di second na image id. You have to copy cheyandi image id ni. So delete cheyalante there is a command for that, kubectl delete pod, and you have to give your image name. The image name అనేది ఇక్కడ పేస్ట్ చేయాలి నేను చేసిన పైన. సో లెట్ మీ ఎంటర్ ఇట్. సి, యువర్ పాడ్ డిలీట్ అయిపోయింది. సో లెట్ మీ క్లియర్. ఇప్పుడు సార్ ఒకటి డిలీట్ చేశారు కదా, ఒకటే ఉంటుందా అంటే ఒకటే ఉండదు, రెండు ఉంటాయి. బికాస్ అక్కడ ఆటోమేటిక్గా YAML.scriptలో మనం రెండు అని రాసాం. ఆటోమేటిక్గా మీరు ఎన్నైతే రాసారో అన్నీ మళ్ళీ వస్తానే ఉంటాయి, రీస్టార్ట్ అవుతానే ఉంటాయి, రీఇన్స్టాల్. బికాస్ దట్స్ అబౌట్ ది YAML స్క్రిప్ట్, దట్స్ అబౌట్ ది ఆటో హీలింగ్ కెపాసిటీ ఆఫ్ ది Kubernetes. ఇదే డాకర్లో అయితే జరగదు. ఒక కంటైనర్ ఉందనుకో, కంటైనర్ క్రాష్ అయిందనుకో, బట్ మళ్ళీ మీరు ఇమేజ్ క్రియేట్ చేసి మాన్యువల్గా కంటైనర్ క్రియేట్ చేసి వచ్చింది. ఎవ్రీథింగ్ గోస్ ఇన్ ఏ మాన్యువల్ వే. బట్ ఇక్కడ మాన్యువల్గా ఏం రాదు. ఒక్కసారి మీరు స్క్రిప్ట్ రాస్తే ఎవ్రీథింగ్ జరిగిపోయింది. లెట్ మీ క్లియర్ ఇట్. ఇప్పుడు చూద్దాం. kubectl గెట్ పాడ్స్ అన్నాం, గెట్ పాడ్స్. సో లెట్ మీ ఎగ్జిక్యూట్ ఇట్. సి, రెండు ఇమేజెస్ అంతే ఉన్నాయి. ఫస్ట్ది ఇమేజ్ మళ్ళీ సెకండ్ ఇమేజ్ చూడండి. నిమిషాలు 48 seconds ముందు క్రియేట్ అయ్యింది. అంటే నేను డిలీట్ చేసిన తర్వాత ఎమ్మటనే మళ్ళీ క్రియేట్ అయిపోయింది. దట్స్ హౌ ఎగ్జాక్ట్లీ ఆటో హీలింగ్ వర్క్స్. అది ఆటో హీలింగ్ కెపాసిటీ దేంట్లో ఉంటుంది? Kubernetesలో. ఆటో హీలింగ్, ఆటో స్కేలింగ్, లైక్ మేనేజింగ్ పార్ట్స్, ఎవ్రీథింగ్ విల్ హ్యాపెన్ ఇన్ Kubernetes. డాకర్లో ఇలా జరగదు. డాకర్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ డూయింగ్ మాన్యువల్లీ. సో దాని నుంచి డ్రాబ్యాక్స్ని కవర్ చేయడానికి Kubernetes క్లస్టర్ కమ్ ఇన్ టు ఎగ్జిస్టెన్స్. రియల్ టైంలో ఇది ఎక్కువ వాడతారు. సో మీ వెబ్సైట్ అనేది ఒక ప్రాపర్గా రన్ అవ్వాలంటే ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. Kubernetes అనేది కీ రోల్ ప్లే చేసేది. బికాస్ పాడ్స్ ఆర్ మెయిన్లీ యూజ్డ్ ఫర్ ది స్మూత్ రన్నింగ్ ఆఫ్ యువర్ అప్లికేషన్. వెబ్సైట్స్ రన్ అవ్వాలంటే స్మూత్గా Kubernetes అనేది ఆర్కిటెక్చర్ ఇస్ ప్లేస్ కీ రోల్ అని చెప్పొచ్చు. లెట్ మీ క్లియర్ ఇట్. సో టుడేస్ క్లాస్ అబౌట్ దిస్. సో నేను ఈరోజు మీకు పాడ్స్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలో చెప్పాను బై యూజింగ్ డిప్లాయ్మెంట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ బై ఆటోమేటింగ్. YAML ఫైల్లో నేను రాసి ఆటోమేట్ చేశాను. పాడ్స్ క్రియేట్ చేశాను, పాడ్స్ డిలీట్ చేశాను, మళ్ళీ అయ్యే పాడ్స్ వచ్చినాయి. సో మీరు ఎన్నిసార్లు డిలీట్ చేసినా అన్నీ వస్తూనే ఉంటాయి. అలానే ఎన్నిసార్లు క్రాష్ అయినా అన్నిసార్లు వస్తూనే ఉంటాయి. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ ది Kubernetes ప్రాక్టికల్. ఎస్టర్డే నేను థియరీ చెప్పాను, సేమ్ ఇంతే టైం 40 minutes. అది ఫస్ట్ అది వినండి. ఫస్ట్ విల్ గెట్ క్లారిటీ అబౌట్ దట్, దెన్ ఓన్లీ కమ్ టు హియర్. It will be very easy to understand. So thank you.